This is our ink absorber. 然后正常的那个吸墨器，如果说抽墨的时候这个灯不亮，吸墨器不工作的话，你得检查一下这个位置。这两个是一个供电口，一个接触的那个接电口。When doing you pressure ink, this light should be on. If it is off like this, then we need to check this place and this place and this place. If it is in dirty, then we need to clean it. Just use some. 就是找一个硬的东西去清理就行了，是吧？对，找一个硬东西清理。Use a hard working piece to cleaning like here. It is in black. Then we need to remove it. Okay. And also this part need to cleaning too. 然后，如果说这个正常工作就是这样，我们抽上去之后，它这个吸墨器正常工作的话，但是这个瓶子里边抽不出来墨的情况下你说慢一点。But if this light is on and here and this bottle don't have ink out, then we need to do other checking. 这个时候你要看一下，这一个电，这个叫吸墨垫，这个电有没有就是说有缺口，或者是有那种就是变形了。Then we need to check this part to see if it is change shape or if there any any place will get damaged. 因为这个吸墨垫跟这个喷头表面接触的这个位置，如果没有接触好的话，它这边是抽不过去的，就是抽的话它就漏空气。Because this place, if didn't contact with this part suitable, then it will don't have ink out too. 然后，如果说确定这个位置接触都没问题的话，那这个时候你得把这个吸墨器的后盖打开。If you are sure. 这一个后盖if you are sure that the two pieces contacted well without any problem, then we need to open this back cover. 然后拆的时候，每条边的正中间有个螺丝。Each side in the middle have end screws. 这个好像没有。拆开的时候，你得让它先看一下这个管的这个位置有没有松的，或者是脱落的，比如说这样掉了的，或者怎么样。First we need to check the tubes. If there any tube was loosened or off with the port. If it is off or loosened, then we need to tight. 然后这个时候我们要自己采取一个手动抽墨的一个方法将这个吸墨器扣到这个机头上面，把这个管拔下来。Then we need to manually pressure ink. First, we need to put this part with this part together and remove this tube. 然后找个这种注射器插在这个管上。And find an injector to connect with the tube. 我这不抽了我一抽就把那个墨抽出来了然后这样直接抽就行。And you can absorb the ink from the tubes. 然后抽完之后把这个给取下来。After finish, remove 插回这个位置。After finish, then 只要有墨出来，还是要抽很多，怎么样的？要有墨抽出来，然后这个注射器抽的时候，就他们基本上买的都那种小的，抽个2-3次就行。We need to absorb about 2 to 3 times. Just 大概多少毫升？它这一个好像正常买的一个应该是50毫升吧。50毫升抽2到3次。need to absorb
every time about 50 milliliters, about 2 tons. Then we can finish this part. After we absorb the ink 2 tons, then we can remove the injector and put back of the tube. 然后这个弄好了之后，是每一个都要那个吗？不用，就这一个就行。Just this tube, only absorb this tube is okay. 然后弄好了之后，就处理好之后，再把这个给装回去就行。Then put back of the back cover. It have 4 screws, so you need to tighten 4 screws. 还有一个忘记告诉你们的，就是那个啥来着，就如果说它不好抽的话，你可以让这个吸墨器，就是怕它这个位置，怕它这个位置没有接触好的话，你可以把这个吸墨器这样上下稍微轻轻的动一下。Also you can remove slightly, just like this. Showed and to make it connected well and try. 然后处理完之后就做那个喷墨测试，然后确认色块就行。After this step, then you can do the ink color square test to see the status.